Hello and welcome everybody to TBC Central. My name is Nancy and I am your host for today. We're going to go ahead and get started with our video, and our video for today is the face of poverty in Europe and Central Asia. And we're going to get to our article again at the end of this movie. So enjoy, please. Europe and Central Asia had the lowest extreme poverty numbers in 2010 compared to South Asia and Sub-Saharan Africa. But a closer look at the region reveals a complex struggle with poverty. The poor grapple with problems similar to other regions, such as unemployment and lack of food. Other fairly unique problems are long, unforgiving winters. The extreme cold means people have to spend a significant amount of their already meager income to stay warm. Ekrem ջներները լիպաբան են մեկնյակի։ Ես չորական մածուն երկրեմ այդ հարկերը, լույսի, ջերի հարկերը։ Today, nearly 100 million people in the region live on less than $5 a day. While this amount is above the extreme poverty level, it is often not enough in Europe and Central Asia. Bizde de cumuş çok. Şu an cumuş çoktu. VS var işte. Türkçü'nde aldılar. 3-4 kalan var. Onda iki yaş oldu. Kutbağa açıklanma 2000 yaş oldu. Senden Türkçe ortadan. The World Bank asked families living in Armenia, the Kyrgyz Republic, Poland, and Serbia to show what living in such conditions looks like. This is the story they shared with us. Weather plays a critical role for people in this region, especially the poor. Winters are harsh and last 3 to 5 months, which leads to another set of troubles like paying for utilities. Heating costs increase exponentially during this period, adding tremendous strain on already stretched household budgets. Sad, što se tiče troškova, tu se malo smanji. Leti, jer ne trošimo struju, ne znam, vodu, ono, i plaćamo manje, dok nam je zima, to nam je valjda katastrofa, jer, kao što je rečeno, grejemo se na tu struju. Koliko se zagrejemo, zato što ne valja nam drvenarija, prozori, mislim, ne pričamo o tome. Ali znači, najviše nam oduzme struja. Vodu tuširamo se svaki dan,
koji leti, jeli? Znači to nema nikakve promene, jedino ta struja nas ubi. Wyższe wydatki też są w sezonie zimowym, bo mamy ogrzewanie gazowe, więc tutaj opłata gazowa jest co 2 miesiące i w sezonach zimowych, co miesiące zimowe opłata wynosi powyżej 1000, 1200, 400. Najwięcej na rachunki procentowo. To znaczy w sezonie zimowym to będzie to 60-70%. W letnim już trochę mniej. Kolejne wydatki, czyli tak po kolei na drugim miejscu to były wydatki na edukację dzieci. Nie masz WF-u? Kuba? Not everyone we talked to had electricity or running water at home. Some villages face shortages even during summer months. Households that rely heavily on electricity and need clean water to prepare food find such conditions unbearable but cannot afford to improve them. Биринчи үйдө оңдош керек болуп атпайбы? Ограждение кылыш керек, отопление кылыш керек. Кышында аябай суук болот бул жерчи. Стиральня кирип жууй берип колум ооруйт вообще. Аябай кир көп жуулат да кээдечи. Стиральня машина алат элем. Эми кышында айтпайм, жанагы бул бардык комната жетпейт да тиги. Бир ошо кичинекей үйгө эле тыгылабыз да. Аркы үй дагы мындай эле жакшы ысыбайт, кичине эле ысыйт. Аны ошо кичинекей үйгө эле тыгылып эле көмүр асталмайчы, көмүр кетет, аябай көмүр. Эч свет жок. Жылга 7 жыл аябай эсептепейт. Свеча мен 2 жыл мурда көрчүмүн кадимкиде, быйыл уже көрө албайм да, только эме очки менен. Же свет жок жүрөр, көзүм зрение иштебей калды. Очки менен только. Балдар кетип калат. Auschwitz Turskalov, ամուսինս։ Միջին 5000-ից 6000 դրամ հոսանք, 4000 դրամ ջուր, եթե շատ ենք օգտագործում պահածոյի բանի ժամանակ, իսկ նորմալը 2000։ Սնունդն էլ պահում է ըստ պահանջի, բայց իր առողջության հաշվին։ Тамакты ет жегибиз келет, май жегибиз келет, эл катары деле. Жана жашылчадан варенье жасагыбыз келет, ушунун баарын алып ала албай атпайбызбы? Эт алып жей албай атабыз. Биз деген өзүбүз кыргыз болгондон кийин эт жешибиз керек да. Ушуларды ала албайбыз, жалаң эле оону жоорош келген семен жашайбыз. Анан ушу 2 жумадан бери балабызды дагы анализге алып бара албай калдык. 66-year-old Burmet lives in a small house with 12 family members in a settlement in the Kyrgyz Republic. Her 74-year-old husband is immobile and requires care. Her son, who lives with her, used to be a construction worker but is unemployed now. She has 8 grandchildren.
Her daughter and daughter-in-law work as tailors in a shop nearby. Every day, Bermet juggles scant finances and debt. Even 2 meals a day can be a stretch. In all these countries, food remains one of the top sources of worry. Մինայք որ չաղեմ մի սուպով, մի կտոր հացով յոլա են գնում, ոչ պանիր, անկեղծ եմ ասում, ամիսներով պանիր չենք տեսնում ինչ բանա, երշիկ մեկ-մեկ էլի բերում են, բայց թե եղել է, որ գնացել ենք խանութ, ուզել ենք չեն տվել, եղել է։ Առաջին հերթին ասում եմ առողջություն, խնդրում եմ մեկ էլ, որ մեզ սոված չթողի, օրվա հացը գոնե ունենանք։ Bio sam bez struje, to je godinu dana i 1 mjesec. Sad, dug je bio oko 25.000 kad su nam skinuli, kao odsjekli struju, ali međuvremenu sve se to dešavalo sa tim dugom i kamata. Sa kamatom je raslo, nisam mogao da isplaćam, jer dete mi je jedno bilo u bolnicu, posle je bilo drugo dete u bolnicu, tako da nisam imao mnogo para da bi to isplaćivo kad sam bio bez struje. Możesz. Najwięcej, prawda, pieniążków teraz idzie na wyżywienie, bo wszystko, jak pojedzie się minimalne zakupy zrobić, to jest koszt 50 zł. In South Asia or sub-Saharan Africa, 67 out of 100 and nearly 70 out of 100, respectively, live on less than $2 a day. While these numbers are much lower in Europe and Central Asia, poverty still affects a meaningful part of the population, especially families that are under or unemployed and depend on social benefits. Even a small change in income signals trouble. Ja sam radio privatno na građevinu, nije bilo nešto mnogo para, ali snalazili smo se. Bio sam na terenu, u Beogradu, Novom Sadu, Prokuplju, sad nema posla, sada sam kući. Ovdje držali ove momke što ih niste pustili. Neće da ga bude. Ne. Դե մենք իրանցից օրից պարտքերեցինք, դե այդ նպատակով է շտա ամուսինս դուրս ելա, որ այդ պարտքերը փակենք, թե չստեղ չեն կրնա իրաստեղ մնալով այդ պարտքերը չեն կրնա տա, դե հիմա արդեն իրանք էլ մեզի կան ապրանք չեն կրնա տա, այնքան օրական մեկ չեմ յոլատան երեխեքին, այդ հացի խանութը արդեն 10,000 պարտք եմ, մենակ հացի խանութը, այդ մարդկանց է 200,000 պարտք եմ, ճիշտ է կուդամ է 30,000 նպաստով, բայց էլի ես 30,000-ը շատ առևտուր կենեմ մի ամսվա ընթացքում իրանցից, տեղն էլ եմ պաշտ իրանց էսել եմ, որ նպաստով չեմ կրնա, խնդրել եմ, որ մեկ չեմ սպասեն, մինչև ուղարկի ամուսինս, տանիմ տան։
Kıcaat bolam, şunu aytsam, erkek bala birinci очередь kıcaat болуп коем. Аракеттен отабыз. Bizdir bir-iki firmalarga barıp резюмелерди тапшырып, азырынча вакансия жок деп атат. Буюрса вакансия болуп, стабильный акча болуп, айлыкка иштеп калгансып деп ой максат бар. Буюрса ушундай стабилдүүлүк болуп калса, мунун окуусун бүтөбүз. Бул дагы ишке кирет. Ошентип неме кылабыз, үмүттөнүп отурабыз. Do tej pory pracował mąż i po prostu miał stały dochód. Utrzymywaliśmy się z pensji męża i w tej chwili zamieszkała teściowa i ma też rentę. No i żadnych innych takich dochodów nie posiadamy, tylko z tego. Ale stracił pracę, też był do końca zarejestrowany w pracy do końca kwietnia i po prostu zakład, że tak powiem, się rozleciał i w tej chwili też zachorował, wylądował w szpitalu i jest obecnie na zasiłku chorobowym. Ja jestem z wykształcenia ekonomista i sprzedawca. No w tej chwili już przez dłuższy czas, w zasadzie ostatnie 2 lata poszukam jakiejś pracy, jakiejkolwiek, już nie mam żadnych jakichś takich wymagań. Near Bishkek, Nurgul and her husband drive nearly 20 minutes from their settlement to find clean, running water, which they fill in plastic barrels and bring home in their old car. The water from one such trip will last 3 days for their family of 3. Nurgul runs a small, bare-bones grocery store selling alcohol, bread, and some other basic items in the settlement, which borders a landfill. She sees education as a way out of their current situation and for her son. Балдарыбызга эми биздей болбосун, бизден да жакшы жашасын, окусун, чокусун, баягы окуп билим алып, элдин керегине жараган жакшы немелер жаштардан болсун деп тилейбиз. Биздей эмес жакшы жерден тамдуу болуп, жакшы Америка болуп, каяк болсо да мындай чет жакты көрүп, эл көрүп дегендей. Эми биздин ойлогонубуз баягы эне атанын ою баягы айдагы деле немени жылдызды алып берип коелу дейбиз. Эми жакшы эле ойлорубуз бар, тилектерибиз бар. Ушулардын келечегине фундаментин түзөлү деп аракет кылып атабыз. Жакшы эле буюрса ойлорубуз. Эми окуп билим алышса, главный жакшы билим алышса, эми курсактар ток болуп эле баягы кайгылар жок болсо. Жан. Келе кой. Шкаф туруй. Тиген жокпу кыздар болду. Эми эмне кылат элек? Just like Nurgul, other families that we asked would like the same for their children, to study for a better life without having to face poverty. Մեծաղջիկս ես անգլերենից ընդարպես կաղապար չունիմ, ինքնուրույն գնահատականները սաղ 9 անգլերենը, քառոստը 9-ով փագեց անգլերենը։ Հետագայում կուզեմ որ ինգա անգլերենի լրացուցիչ պարամունքների էստա, որ լավ գիտենա անգլերեն, մեծնա ուդեղել որ ուզենա աշխատանքի ընդունվի, ինգիպերնանա ընդունվի։ Մյուս աղջիկս է երազեգը որ մեծնա դադավոր կրետարնա։ Что се тиче деци у школу, то сам вeć malo
su mi škola stvarno pomogla, to im i zahvaljujem. Osnovna škola Vastajić, tu sam i ja išao u školu, što kaže, i deca. Tako da su mi oni dosta pomogli što se tiče užine, što se tiče nekih, na primjer, nekih obaveza. Tako da, što se tiče toga, ja sam se obezbedio što se tiče za djecu. Ali kažem, eto, i tu sam imao isto komplikacije. Na početku sam sa ovom starijom i plaćao užinu, pa eto, kad se to desilo, to se tako, eto, ušli su mi u susret, tako da ne plaćam što. I oni su uvijek gledu ono što ne moraju, što mogu da odrade, oni to škola odradi, tako da im se zahvalim. Zahvaljujem. Najważniejsze to mówię, są dzieci, które się nie patrzy na nas, tylko żeby dzieci miały lepiej. Moim zdaniem, a różnie jest, różnie ludzie myślą. Ja na przykład myślę tak, że najważniejsze to właśnie opłacić to przedszkole, żeby dziecko się później nie wstydziło, że ma nieopłacone. Tak samo jak i opłacić wyżywienie córki w szkole i danie na te potrzeby do szkoły. For now, it is the question of lifting themselves out of their current situation that worries the families we talk to. It is also something they hope will change soon. Այո, աղոթում եմ անընդհատ աղոթում եմ, հավատում եմ Աստծուն ու Աստծո պահածն եմ էլի։ Աստծոց առաջինը տղուս առողջություն, հետո նոր մնացած բաները։ Լինում է դե պահերի տակ, որ լինում է, որ շատ հուսահատ բաներ էլ է լինում, ինձ կորցնում եմ, բայց էլի նորից հավատում եմ, ինչ արած։ Ес ол керек. Чогуу жүрүш менен ынтымак болуш керек. Өзү жашаганыбызга шарт түзгөн келечектүү ишке жайланышыбыз керек. Биринчи ушу келечеги бар ишке, экөөбүз тең ишке жайланышып, балдарыбыз чоңойтуш үчүн. Skoro już zaczęła, no to chciałabym, żeby po prostu to skończyła, no bo jednak dzisiaj wykształcenie się liczy, prawda? Może ona znajdzie jakąś lepszą pracę, lepiej płatną, żeby było lżej w życiu. To, no na dzień dzisiejszy to myślę, że tak, żebym na przykład wygrała jakąś tam sumę, to bym przeznaczyła, żeby to skończyła. No, na razie no to raczej zainwestować w dzieci, żeby skończyły tą szkołę i mieli lepsze wykształcenie. Stavi. A gde su ti sveske? Bude svakih zahteva, mama ja bi ovo, nismo u mogućnostima, kad jesmo onda bude, ali se prvo pita, to moram da kažem, znači moja ćerka uvek pita, mama je tata dobio platu, zašto? Pa ako je dobio, mogu ja da kupim, ne znam, čips? Uvek je znači to pitanje, i sin zna, ali onda se uz nju, ali ono što se toga tiče kasna. Εδώ μίστος, έτσι είναι normal ընտանիք, normal տուն, երեխեքիս համար կուզեմ, որ իրանք որ ինչ որ ես եմ ապրել, իրանք չապրեն։ Սորվին, ուսում ստանան, ամենակարևորը դիգ է։ Okay, welcome back. I do these videos and I do them for a reason, because we have so much more than so many people in this world. And
we need to understand that and appreciate what we have. Okay, now back to the article. We were talking about what are the causes of poverty in a country. One of it is climate. Climate is one of the most important factors in development and geography, where the country is in the world, and climate. There's no coincidence that the poorest countries are in the tropics, where it's hot, the land is less fertile, water is more scarce, where diseases flourish. Conversely, Europe and North America profit from huge tracts of land with very fertile land, a temperature climate, and a good rainfall. In extremes of climate, either hot or cold, too much energy goes into the simple business of survival, for there is much leftover energy for development. You have to work twice as hard to get enough to eat out of the ground. You have to irrigate where others can depend on rainfall. It may be too hot to work between 11 and 2, so you lose those hours out of every day. Rain patterns may give you a short growing season, while others could get too harvest in 1 year. Some countries are just living a natural disadvantage. Okay, another thing is location. Secondarily, geographical location plays a part in access to markets. All the great empires have based around trade routes, and these are almost always maritime. There are notable exceptions. The medieval Mongol Empire was based on a Silk Road from China to the West, but Jeffrey Sachs sums it up well in his important book, The End of Poverty. Many of the world's poorest countries are severely hindered because they are landlocked, situated in high mountain ranges, or lack navigational rivers along coastlines or good natural harbors. China has 3 of the world's busiest ports, and so does the US. With ports, you could raise money through tolls and shipping services. If you have no access to coast, not only do you miss out on these services, you have to transport everything by land, which is much more expensive. And what if your neighbors don't like you? Icebound on its northern coastlines, Russia has squabbled for centuries over access to a warm water port, and the Crimean War being the most serious. Countries like Afghanistan, Rwanda, Malawi, or Bolivia are all hindered by access to ports. Other countries like Ethiopia or Lesotho are not landlocked, but mountainous as well, making trade even more expensive. Okay, tomorrow we're going to pick up on resources. So everybody, I want you to think about the videos that I play. We need to understand and be appreciative of what we have. There are so many people out there that just don't have. Like the one lady said, she is overweight and it looks like she's well fed. Well, she has a medical condition that makes her that way. And she does not have treatment for the medical condition. She also does not have food so that her body is not in starvation mode. So, you know, she looks like she's well fed. And like she said, you know, she just wants to have bread every day to eat. You know, they were eating macaroni and things like that, and they just don't have it. So anyway, that's food for thought. I'll be back tomorrow. Anyway, y'all have a blessed one. Bye-bye.